Good evening, everyone. There are moments that bring people together, and there are moments that reminds us why we belong together. Indeed, Jabez, today is not merely an occasion to come together, but a wonderful opportunity to reconnect with our roots, reflect upon our journey, and look forward to the possibilities that lie ahead. Without further ado, let us begin this beautiful evening on the note of unity Gratitude, and togetherness. beginning, is always enriched when it commences with gratitude and divine blessings. With this thought, let us begin today's formal proceedings by seeking the blessings of Tamil Thai. May I request you all to stand and maintain silence to participate in reverence. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென நிகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Please be seated. A gracious welcome is the first expression of hospitality, and this evening deserves nothing less. To formally welcome this distinguished gathering, we are honored to invite Engineer Roland J. Enoch sir, founder of Rishon Communication and alumnus of 91 batch, to deliver the welcome address. Let's give a warm round of applause to welcome him. Good evening. Respected dignitaries, distinguished guests, beloved office bearers, and EC committee members, accomplished alumni, and dear students, it gives me immense pleasure and honor to welcome you all for this special occasion of our Alumni Day 2026 function. It is my distinct honor to welcome Dr. P. Latha, Principal, Government College of Engineering, Tirunelveli. Welcome, ma'am. A very special and heartfelt welcome to our distinguished chief guest, Engineer R. Nirmal Kumar, 1992 batch, Senior Vice President, First Source Solutions Limited, Chennai. Welcome, sir. It is my duty to remember and greet our beloved President, Engineer K. Subaya, though he is unable to join us this evening due to personal reason. His leadership and continued support remain a great strength to our Alumni Association. I also warmly remember our beloved Secretary, Dr. s.muthamil, though she could not be with us today due to personal reasons. Her guidance and encouragement and support in every activities have always been valuable to the association.
Next, I would like to welcome the heads of various departments present here, faculty member, non-teaching staff, and supporting staff. It is my privilege to extend a warm welcome to our own office bearer, Dr. M. Jnanasundari and Dr. E. Sivasankari, and all the other EC members, along with members of Alumni Association. I also extend my warm welcome to all the students who are present here. Once again, on behalf of the association and organizing team, I extend my warmest welcome to one and all present here. Thank you. Thank you, sir, for those gracious and thoughtful words of welcome. An institution's journey is shaped by mission, leadership, and a steadfast commitment to excellence. We are privileged to have with us our respected principal, Dr. P. Lata ma'am, whose constant support and encouragement nourishes each and every node of Alumni Association. Let's put our hands together in inviting our principal onto the dais. Good evening to all. First of all, I have to welcome all of you for this Alumni Day along with Roland sir. Here, the real backbone, President Subbiah sir, he is joined in online. So welcome sir. And also Secretary, my former Secretary. Madam did a lot of, there is a lot of development in our institute. Really we are missing Madam. And we have to give a grand clap for Secretary Madam, previous Secretary, all final years. We have to thank Madam for her support till now, because she was the alumni of this institute from 1987 batch, Madam. Muthamil ma'am, 1987 batch, but her soul was really very much enlightened with our institute, and due to personal reasons she is making the resignation. So really we have to thank her. Madam, a lot of thanks for you. I think she is watching our YouTube channel, our link, main link. And also at present, new secretary, Dr. Jnanasundari ma'am, and also Sivasankari ma'am, treasurer, and all the alumni. Really, I am very happy to say that more than 30 members of alumni are here. Really, we are honored to have all of you. Welcome, welcome all. Again, we are having a welcome for you. And we have proudly say that some 10 members, 10 alumni are the faculty members in GC Tirunelveli. It's a proud moment for us. Our own alumni are the faculty members of our institute. Really very happy to say. And that because of that heart touch involvement, there is even treasurer, secretary, madams, all madams here. We are having Sita Lakshmi ma'am, Tulsimani ma'am, and Sasi Rekha ma'am, and also Yunus sir, Meera sir, and from Kasirajan sir, and all. We have to thank Vin sir. Though you are somewhat able to come, his presence is really, we are happy to have you, Vin sir. So Vin sir, regarding Vin sir, he is the foundation for our alumni building during 2000, I think 2010 sir, 2015. Nama building, alumni building. 2016 for around 10 lakhs. He did a lot of work for that, and because of his only, the alumni building was constructed. Really give a grand clap for Winsor for making that. Now we are having a renovation, but anyhow, that initial step was given by Winsor. And also I have to thank a lot of support by the alumni. நீங்கள் வந்து இதில் 2017க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, before the registration of alumni association to our institute, and after this we had a lot of growth in our institute. After 2017, it was properly registered and proper executive members and audit, structured way everything are going, and a lot of supports. Even if now we had the report, annual report, our treasurer read her annual report. In that, most of the amount was spent for the students' mess fees, that is and also for examination fees. So really, that was the support, and that was the real spirit of the Alumni Association. They are doing a lot of the financial support for the students, those who are somewhat economically weak.
So we have to, as a principal, I have to thank the Alumni Association for giving this support. Really thank you all for this. Because of your support only, we are doing this, and all the students are studying with a lot of encouragements. And regarding this year, last 6 months, what my request, last 8 months, my request was, I request the favor block should be done for in front of civil block. Favor block must be done, and also the compound wall should be properly painted, and the Tirukural was written on the walls. I made these two requests, so it was immediately sanctioned, and now it is visible. I think, madam, are we having that video? So we'll have a video of that, and also we have that is our college. That is for the sportsmen and all that, the auditorium, that's indoor stadium was renovated with a toilet renovation was done by them, and like this they are doing a lot. And also now I am happy to say that they have elected one more staff member. Already we are having Balamurugan and Chitra for supporting the alumni activities and also placement activities. Now by incorporating our Innovate TN lab and also incubation cell and also the placement we are going to have, and also leap. We have appointed Ponnappan, and really we have to thank Alumni Association for appointing one more member for our college support. So I hope these 3 members, and also with the support of with the guidance of all the alumni forum members, with the support of this 3 supporting faculty members, supporting staff members, really we will have a lot of improvement in the academic also. So my suggestion, my request as a principal in this alumni day, I request one alumni, there is guest house may be constructed in future. And also regarding the arch, a lot of questions were going on. We did a lot, and soon, very soon, we have submitted the request to DOT for permission and for getting this construction of the arch. And surely I am assuring that we are following it. Within a month, surely we will get the approval and we'll start the work. Maximum is 1 month, 2 weeks to 3 weeks. Surely we will get the work, and we will have a proper agreement. Everything was made, and happy to say that surely we'll start the work of arch construction very soon. And also with this support from alumni is what we want means technical support. That is the guidance, academic guidance should be given by the alumni forum members. And also I am happy to say that we are, whatever the program, whether it is a graduation day or college day or association inauguration, for all the things we are electing the chief guest or resource person as the alumni only. We are proudly saying that you can even you can refer our college website. Whatever the programs what we are organized, we are appointing the alumni as the chief guest for even last year. There is 25 graduation day was done by our alumni. There is IPS of name is sir, madam. Selvamurugan sir, Alva is from IPS from 2008 to 2009 batch. 1998 batch. Like that we are having a lot of, all support was given by the alumni only. Immediately they accepted, we are honoring them. So we are having a proper link between our college and also the alumni. So my request is, even if possible, from the ground floor to our present alumni building, one building may be constructed for guest as for the guest house for our college, because that we are somewhat lacking, because some alumni are requesting, and also if you are having any placement and all the other things, the request is made to have is there any guest house? It is not at all available. With a simple one, I request the guest house may be constructed, and all the other things are very well going. So I think it may be continued, and again I request all the faculty members and all the alumni members and our students give the same support for the welfare of our institution and also for the alumni association. With these few words, I again welcome our final year students. Really, we are all final years. Welcome for this alumni day function. You make it as a wonderful day for you, because you are going to see what are all the benefits given by the alumni at present. Okay, once again, I request all the alumni members to give the same support to the institution and also make enrichment in the academic and also infrastructure facilities in future. Thank you. Thank you, ma'am, for such a thought-provoking address. Your words have added depth to this occasion. Every gathering becomes more memorable when graced by an individual whose presence
adds fragrance to the occasion, whose journey inspires others. It's now my privilege to welcome Dr. E. Shivashankari ma'am, EC member of Alumni Association, to introduce our esteemed chief guest. Let's give applause in welcoming her. Respected dignitaries on the dais and off the dais, faculty members, alumni and students, a very pleasant evening to all. A young man who believed that learning should never stop at the boundaries of a classroom. He began his professional journey as a mechanical engineer and later expanded his horizons by pursuing an MBA in finance. With knowledge, determination, and a constant desire to grow, he stepped into the professional world and built an impressive career spanning over 2 decades. His journey took him into the challenging and dynamic field of healthcare revenue cycle management, where he gained extensive experience in business operations, technology, and leadership. But he did not stop at building a successful career. With vision and entrepreneurial courage, he went on to become the CEO and co-founder of Quintessence Business Solutions and Service, popularly known as QBSS. Under his leadership, the organization grew up by providing innovative and technology-driven solutions in the healthcare domain. One of the significant milestones in the journey came when QBSS was acquired by FirstSource Solutions Limited. Today, he continues his remarkable professional journey as the Senior Vice President at FirstSource Solutions Limited, Chennai. He always has shown a strong commitment for supporting students and encouraging their academic growth. His readiness to extend scholarship and financial assistance to deserving students reflects his deep concern for student welfare. Such generous support has helped many students pursue their education with greater confidence and motivation. He is blessed with a good family and he is having a daughter. He is none other than a proud alumnus of our Government College of Engineering, Tirunelveli, from the Mechanical Engineering batch of 1992. He is an inspiration. He is none other than our chief guest, Engineer R. Nirmal Kumar, sir. I welcome you, sir. And thank you for the opportunity for introducing our esteemed chief guest. Thank you. Thank you, ma'am, for that preeminent introduction and setting the right tone. An alumnus carries more than memories of an institution. They carry its values, its lessons, and its legacy wherever they go. We are now at the most anticipated segment of this evening, the Alumni Day Address. We are honored to invite our esteemed chief guest, Engineer R. Nirmal Kumar, Senior Vice President, FirstSource Solutions Limited, Chennai, to deliver the Alumni Day Address. Good evening, everybody. Firstly, my thanks and gratitude to the distinguished people at the dais for having me here on this very momentous day. So, thank you, Ms. Lata, Principal of Government College of Engineering, and Ms. Nanesundari, who has been my link to this college for the last 15 years. And anyway, I was thinking what would be an appropriate message in this kind of a setting, especially when there are distinguished alumni and then there are also students. And I took inspiration from nature. If you notice in nature, it is always oriented towards the next generation or the future. If you take any living species, it's the essence of life is oriented towards the next generation. So I thought it must be wise to address the students directly, and that is coming from my heart. First and foremost,
I'd like to take this opportunity to ask some questions to, anybody who can answer. Do you know what are the 4 pillars of our democracy? 4 pillars of our democracy? Anybody? So without wasting time, first is the legislature, the people who make law. The next is judiciary, the people who help us maintain and protect our laws of the country. The third one is executives, the government employees who actually convert laws into action. And fourth is media, press, right? Now, when they usually talk about 4 pillars of democracy, they usually do not talk about one of the most important aspects of that democracy is the citizen themselves. I'm going to use that example and try and deliver a message to Gen Z, right? I think almost all of you are Gen Z. We know what is happening in the country. I'm glad that Gen Z is gathered here to listen to a Gen X. Nevertheless, here is I'm not giving you advice, but this is something that I thought from my experience, it might be of some use to you. The first thing is, you will get a degree, and that degree will open a door. The degree is like a one-time check. You can encash it once. What I think will keep that door open is the skills that you will develop here. I think skills is what the world is looking for, not necessarily who you are, where you studied, where you came from, what your background is. If you have skills, you are respected, especially if you have very deep domain skills. You're highly wanted and respected in the world today. So my request to you is to invest your time in developing at least one core domain skill. There is a popular saying, inch wide, mile deep. My organization uses that quite often. It means that you will focus on one subject matter that is of interest to you, that is of passion to you, that you will go deep and be an expert in that. Doesn't mean that you will restrict to only one domain, but generally it helps. If you develop skills around that domain, that is what the world looks at. There are 3 ways of looking at it, right? Consistency. So how to develop a skill like that? Consistency is one. 1 hour a day is all I think experts talk in terms of spending to develop that deep domain experience. Skill beats intelligence any day. Speed or action beats strategy every day. Once more, consistency beats intelligence any day. Speed or action beats strategy. You can sit and plan and think and everything, but doing that bit of action every day is far better than sitting and planning. Let me go to the second pillar. Second pillar is projects. See, we are in a professional engineering setup. There is a process of obtaining marks, there's a process of obtaining certificates, degrees. All that is your foundation. I think the world will judge you by your projects. If there is any way you can take up a project, a simple project, in whatever area that is of interest to you, I think that will be of extreme importance, extreme use to you, irrespective of what you aim to do in your future. The third one is communication, clarity. I think we've recruited thousands and thousands of youngsters with
everything being the same, the skills being the same, the qualifications being the same, even academics being the same, the single differentiating factor is clarity of communication. How clearly can you communicate your ideas, your thoughts? And in that context, whether we like it or not, English becomes an important factor. My request once again is to focus on this aspect, is the one that can communicate with great clarity is the bird that will probably take the worm. The fourth one is connections. I was talking to Madam Jnanasundari just before. She was talking to me about an emerging pattern that people are more, like to be themselves, by themselves, be isolated. They like to spend time with their phones. I think in the long run, it is possibly a good idea to have good network, especially with your alumni. This is a fantastic set of alumni that we have. These are people that have done enormous amount of hard work, they have achieved in life, and now they have spending their sweet little Saturday afternoon with us. That is very special. My request is that you should be able to connect with your alumni and build the network. End of the day, again, you could be skilled, you could be, the best in the class, all of that, but there are two things that will differentiate. One is your ability to communicate with clarity and your connections. There's a fifth element to this, right? Just like 4 pillars of democracy, there are 4 essential pillars of your career, but just like I added the 5th pillar called citizen, I'm adding a 5th pillar, which is your story. What is your story? So I'll give you some examples. I'm sure all of you are familiar and you have an Instagram account, you follow X, you are on, I don't know what other platforms. I'm sure you're all doing e-commerce, buying things online. If you're doing so, have you noticed with every online company or whatever that you buy, there's always our story. Irrespective of how big the company is, there is a story about what that company represents or what that promoter represents, what the management represents. That adds an human element to your profession, to your own story. So please try and see if you can weave in a personal experience, your hardships, the battles that you have gone through, what you have turned around, what have you won over. If you can add that as a part of whatever you are presenting, a project, an idea or whatever, or even during an interview, trust me, it adds value to your resume. Finally, I wanted to make this meaningful also. I can tell you, all I have experienced, those are wonderful alumni who can tell you phenomenal stories, inspirational stories about what they have done. But end of the day, it is up to you. You have to do it. I'll also tell you a few harsh facts about this world. Nobody will help you. Nobody will assist you. Nobody is going to give you a helping hand. It's the harsh truth of this world. It is up to you to make someone help you. And that work comes from your side. Please do not expect your faculty, the industry, the government, or your alumni to take the first step. It is nice and fine for me to sit on this side and give you that advice, but I have been on that side and so I know how that works. If you have something, then opportunity will literally knock your door. Opportunity will find you if you can take the first step.
I want you all to take this, literally and quite seriously into your hearts, as I recognize that most of you are in your final year. This will be extremely important as you step into either, your post-graduation, or your taking up a job, or you're probably starting something. Please understand that the first step comes from you. Towards that, I'm going to propose a couple of things. The world is moving at such a frightening speed. You're going to get exposed in the next few months whenever you graduate into a world that will look very different from what it is now. I have two propositions for you, and I'm going to take the help of the faculty, the alumni, to be able to make that happen. One is, if any of you have an idea, a project idea, or a product idea, or any other problem that you think you can solve, see if you can make a proposal. A proposal is simply, what is the problem that you want to solve? Why should that problem be solved? How do you propose to solve that problem? And what methods or what processes are you going to use to solve that problem? If you have such an idea, I'm happy to connect with you and try and help it make it possible. We don't know. We can work on it and see if it's scalable, if it can be commercialized, and so on. There are people who may then get interested in either mentoring you, advising you, guiding you, or putting you in front of the correct people, or maybe even funding you. So that is an area that I think should interest you, because end of the day, I think all of us are not going to get absorbed in the industry. Some of us will have to figure out a way to be on our own. Secondly, I recognize, I don't know if this facility is already available in the college, but if you have already, or if the institution has an Microsoft license or any such AI-related subscriptions, I'm happy to be able to sponsor a professional grade AI subscription, if that will be of use to you. So if you can come up with a proposal, I'm happy to work with the alumni or my classmates or myself and try and see how we can provide the institution with a educational institution type AI product subscription, which will provide you with access to models to be able to test some of your theories, or write your assignments, or however you want to do your projects. So those two proposals are in front of you. Finally, every student, every stream, every academic side, they all teach and they all are taught to be curious. Right? Curiosity is the basic building block of this entire universe. So an art student, science student, or a chemistry student, or a philosophy student, all of them, including an engineering student or a medical student, law student, everybody is taught to be curious. That's curiosity is the fundamental building block of where we are, how we are. Do you know what an engineer is? Why is an engineer different? Everybody is curious, they ask questions. I believe an engineer is the only person who provides an answer. So while the rest of the world is asking questions and they are being applauded for asking intelligent questions, the answer to all of those questions are given by an engineer at the end of the day.
I'm proud to be an engineer. I'm proud to be part of this institution. I have very fond memories. And with that note, I thank you everyone for this wonderful opportunity. Best wishes to everybody, and thank you all. Thank you, sir, for those valuable insights which have certainly added great meaning to the celebration. Memories may fade with the passage of time, but the moments that define a journey observe to be preserved and cherished. Today, we are privileged to witness a meaningful gesture from the 1996 batch of our esteemed alumni who have chosen to preserve their cherished association with their alma mater through this valuable souvenir. On behalf of 1996 batch, we now invite Dr. K. Tulasimani ma'am to formally present the souvenir to Dr. M. Jnanasundari ma'am, newly elected Secretary of Alumni Association, Government College of Engineering, Tirunelveli. And now, carrying this gesture of goodwill forward, may I request Dr. M. Jnanasundari ma'am to kindly hand over to our esteemed principal, Dr. P. Latha ma'am. From the hands of an alumnus Through the association into the hands of the principal, and finally to the shelves of our library. this souvenir completes a beautiful journey from memory to legacy. So first of all, I would like to thank the principal madam for releasing the magazine of 1996 batch. So இந்த புக்கு என்ன அப்படின்னா மீலினை மலர் அப்படின்னு இருந்தது. மீலினை மலர். ஸோ போன வருஷம் 25th இயர் செலிப்ரேட் பண்ண 1996 பேட்சோட புக்கு. ஸோ அவங்க ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி காலேஜுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆனாங்க ஃப்ரம் த அட்மிஷன் இட் செல்ஃப் எண்ட் ஆஃப் த ஜேர்னி. ஸோ 4 இயர்ஸ் முடித்து வெளியில் போனதுக்கப்புறம் என்ன அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்களோ ஸோ எல்லாமே அந்த புக்கில் ஸோ அரௌண்ட் 80 பேஜஸுக்கு எழுதியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் 1996 பேட்ச் எல்லாம்னா அவங்களோட மெமரி தாட்ஸ், காலேஜில் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்கள பண்ண சேட்டைகள், ஹாப்பி மெமரிஸ் எல்லாமே அந்த புக்கில் இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்டிங் இட் செல்ஃப் டு எண்டிங் இட்ஸ் வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது. அவங்க ஒவ்வொரு கவிதைகள் எல்லாமே அவங்க ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு 25th இயர் செலிப்ரேட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஸோ அவங்க முடிச்சு போனதுக்கப்புறம் நம்ம வர்றோம் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு போயிடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு புக்காக பிரிண்டிங் போட்டது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க நேற்று ஃபோன் பண்ணி இந்த புக்கை வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி அலுமினி டேயில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும், மேடம்கிட்ட கொடுத்துருங்க, ப்ளஸ் லைப்ரரிலையும் ஸ்டோர் பண்ணணும், ப்ளஸ் அலுமினி அசோசியேஷன்லேயும் வைக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறமா வர 25th இயர் செலிப்ரேட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு போட்டிருந்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நேற்று அவங்க மேடம் எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஜான்சி ராணி அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் அவங்க நேற்று சொல்லியிருந்துட்டுவாங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த புக்கை படித்து பார்த்துட்டு இனி வர காலங்களில் இப்படி ஒரு புக்கை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஆல் த 1996 பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am.
Ladies and gentlemen, let's give warm round of applause to 1996 batch. Recognition is a celebration of achievement, but more importantly, it is an inspiration for greater accomplishments. Absolutely. We now proceed to the award ceremony where we honor the achievements, perseverance, and contributions of our distinguished alumni. May we request the dignitaries to kindly present the awards to the deserving recipients. Now I humbly invite the dignitaries on the dais to come forward and award the recipients. Ms. Sivaranjani is receiving Mr. Ram Balaji Award for topping up at final year EEE, donor of the award, batch of 2007. Ms. Doksa RL, Emily Hassan S, Hannah Gifta M, Rohini S is getting awarded Best Final Year Project 2024 ECE donated by the batch of 2003. They did the best project at the Department of Electrical and Electronics Engineering. Master L. Sandana Kumar is getting the best Tamil medium student in second year EEE department donated by the batch of 2003. Ms. S. Raghavi and D. Sharon are getting topper in second year EEE donated by the batch of 2012. Ms. M. Subashri is getting Sri Isaki Memorial Award donated by Engineer Adi Moolam. Master Amala Akash A is getting Best Performer Tamil Medium Student EEE donated by the batch of 1990. May I humbly invite the alumni present from the year 1985 to 1990 batch, the alumni members of 1985 to 1990 batch are asked to come to the dais and award the upcoming winners. Master K. Piramanayagam, Best Outgoing Mechanical Student, is getting the donated award from Engineer G. Balamurugan.
May I request the alumni members from the year 1985 to 1990 batch to go to the dais and award the winners. Piramanayagam of Mechanical Department is asked to come forward. Ms. K. Vijayalakshmi is getting Mr. K. Subbiah Memorial Award donated by Engineer Senthil Vinayagam S. Ms. S. Muhammad Asan Shifaya is getting Mr. K. Subbiah Memorial Award donated by Engineer Senthil Vinayagam S. Ms. S. Muhammad Asan Shifaya is requested to come forward. Master A. Selvaraj is getting the award of Engineer Thangamani Endowment Award donated by Engineer Arunvel T. Ms. D. Rajalakshmi is getting Best Performer Tamil Medium Award by the batch of 1990. Thank you to the alumni members of batch 1985 to 1990. Now I request the alumni members from 1990 batch to 1995, 91 to 95 to come forward and award the winners. Ms. P. Tillai Bala is getting Mrs. Muthulakshmi Padmanabhan Memorial Award, which is donated by Engineer VP Satyavageshwaran. Ms. M. Darshini, the best performer of Tamil medium student from the Department of Civil Engineering, donated by the batch of 1990. Ms. E. Mary is getting Topper of ECE Award donated by batch of 1992. Ms. Adi Subalakshmi is getting the best outgoing student from the General Proficiency of Electronics and Communication Department, donated by the batch of 92. Adi Subalakshmi is receiving her award. Ms. R. Tirisha Virgin is getting Best Performer Tamil Medium Student of ECE 2026 by the batch of 1990.
Thank you, alumni members of 1991 to 1995 batch. Now I request the alumni members of 88 batch to come forward and award the winners. I request the alumni members of 88 batch to come forward and award the winners. Ms. A. Janaki Priya is getting Best All-Rounder Final Year CSE 2024 award by the batch of 2001. Ms. Ramshan Safrin, MRJ, the best performer of third year CSE, donated by the batch of 2001. Ms. M. Mary Vivita is getting Best Performer Second Year CSE 2024 by the batch of 2001. On behalf of her mother is receiving the award. Miss A. Kalpana, the best performer of Tamil medium CSE, donated by the batch of 1990. On behalf of Kalpana, her mother is receiving the award. Ms. C. Sarmila is getting Mr. T. Subaya Award donated by Engineer Mahesh, TS, 1996 batch. Thank you, alumni members of 88 batch. Now I humbly invite the alumni members from 96 to 2000 batch to come forward and award the winners. I request the alumni members of 96 to 2000 batch to come forward. I request the alumni members of 96 to 2000 batch to come forward. Ms. S. Tauhida is getting Sportswoman 2024 award given by batch of 1992. Thank you to the alumni members of 96 to 2000 batch.
Now I humbly invite the alumni members from 2001 to current batch to come forward and award the winners. Now I request the alumni members from 2001 batch to present to come forward. Master M. Harikrishnan, Miss S. Divya, Miss S. Malati, Master M. Hari Prasad, Master Sri Sudarsan, Master Praveen Bala, Master Praveen, Master Puvarasan, Master R. Sendil Ganesh, Master S. Pradeep, Master A. Pragadishwaran, Master M. Ranjit, Master K. Monish, Master M. Isakimuthu, Master K. Rishi Govindan, and Master V. Jiva is getting the Green Initiative Volunteer 2024 Award donated by the batch of 1992. Sixteen students are receiving the Green Initiative Volunteer 2024 Award donated by the batch of 1992. Thank you, dignitaries. Thank you, alumni members. And congratulations, winners. Once again, let's give a thunderous applause for their perseverance and achievements. The academic year 2025 to 2026 has witnessed yet another remarkable chapter in this continuing journey of our alumni. From active participation through thoughtful initiatives, from generous contributions to meaningful engagement with their alma mater, their efforts have made a valuable difference to this institution and its community. Let us now witness the alumni activities and contributions 2025 to 2026 through a video clip.
To formally felicitate the dignitaries present on the dais, I request Engineer Roland J. Inod sir, the alumni of 91 batch, to present our chief guest, Engineer R. Nirmal Kumar sir, Senior Vice President, First Source Solutions Limited, Chennai, with a memento and a shawl. Thank you, sir. Now I invite Yanasundari ma'am to present our principal, Dr. P. Lada ma'am, with a memento and shawl. Thank you, ma'am. Over to the video clip. Become inspiration. Now it is the time to reconnect, reminisce, share experiences, and create new memories together. We encourage our alumni members to share their experiences with the gathering.
எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். முதல் எல்லாருக்கும் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். நான் வரது 4 மணி வரேன், மதுரையிலேருந்து வரது லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால் இங்கே எப்படியாவது வந்து சேரணும். எங்கள் பேட்சில் யாரும் வந்திருக்க மாட்டாங்க, நம்ம ஓரளவு போய் சேரணுங்கிறதுனால வந்து சேர்ந்தேன். சாரி ஃபார் த டிலேட் அட்டெண்டன்ஸ். Respected principal and the chief guest of the evening, treasurer and all the members in the dais, because நிறைய மேடையில் உள்ளவங்களை சொல்லி என்னுடைய கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை ரொம்ப நான் வீணாக்க விரும்பலை. இந்த கல்லூரி இந்த இண்டோர் ஸ்டேடியத்தை பார்த்தாலே எவ்வளோ தூரம் இந்த கல்லூரி வளர்ந்துருக்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கும். நாங்கள் 81 நான் வரும்போது காலேஜில் நாங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரே வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் தான் ஒரு சின்ன பில்டிங்கில் இருந்தோம். செகண்ட் செமஸ்டர் இங்கே வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் பிளாக் தான் முதல்ல ரெடி ஆகிடுச்சு. அது எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் பிளாக்கு. அப்புறம் ஃபர்தராக இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் வந்திருக்கும்போது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எங்கள் அலுமினி மெம்பர்ஸ் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இன்னும் நிறையா இருக்கலாம். ஐஐடி எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு நாங்கள் இல்லைன்னா கூட ஏதோ செய்கிறோம். ஆனாலும் இன்னும் சிறப்பாக செய்யணுங்கிறது தான் ஆசை. ஒவ்வொரு மாணவன் மாணவி இந்த கல்லூரியில் படிக்கும்போது நாம் இந்த கல்லூரிக்கு என்ன பெற்றோமோ அதை திரும்ப கொஞ்சம் இந்த கல்லூரிக்கு திரும்ப கொடுப்போம் என்ற உறுதியோடு செயல்படுங்கள். உங்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள். என்னை அழைத்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றியை செலுத்திக் கொடுக்கிறேன். வணக்கம். ஸோ எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். ஸோ எங்களுடைய பேட்சில் வென்ஸுடைய சார்பாக நான் இந்த கவிதையை வாசிக்கிறேன். ஸோ ஜிசிஇ அன்றும் இன்றும். அன்றைய மண் பாதை எங்கும் கருஞ்சாலையாய் ஆகி போச்சு. அன்றைய பெண் பாவையர்க்கோர் கருங்கூந்தல் சாயமாகி போச்சு. முத்தமிட்டு முதுமை அழைத்து கொண்டிருப்பதால் சத்தமிட்டு சிரிப்பது காலாவதியாகி போச்சு. கணபதி ஆண்ட்ரூஸ் பேருந்துகள் கலர் மாறி போச்சு. சோபனா ரேணுகா இல்லா 5Dயும் கலையிழந்து போச்சு. நீரருந்திய வாட்டர் கூலர் சீர்குலைந்து போச்சு. வேரூன்றி வாழ்ந்த விடுதியும் வேறொருவருக்கு ஆகி போச்சு. சேலை உடைகள் சென்று காலம் பல ஆச்சு. சுடிதாரே இன்று உரித்தான உடையாச்சு. ப்ரொஃபஸர்ஸ் இந்திரா கெட்ஸி மங்கை மேடம் இவர்களின் இன்டர்னல் என்னாச்சு? சீனியர்ஸ் சித்ரா லதா இவர்களின் சீரிய நடை என்னாச்சு? இலங்கை தமிழருக்காய் நாம் நடத்திய பேரணி என்னாச்சு? இன்று முழங்கை கால் மூட்டு தேய்ந்து போச்சு. 80 நாளில் நாம் அணிந்த லேப் யூனிஃபார்ம் என்ன ஆச்சு? நண்பகல் நாளில் நாம் அறிந்த புகையும் வடையும் என்ன ஆச்சு? இறுதியாக ஜிசி என்றால் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் என்பது எங்களுக்கோ அது கேதரிங் சென்டர் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் என்றாகி போச்சு. இப்படிக்கு ஜே வென்ஸ் ஜிசிஇ 88 பேட்ச். தேங்க்யூ. I am J. Vens, 1988 batch. Excuse me. நான் அமர்ந்திருந்து பேசுவதை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். காலகட்டத்தில் உள்ளதை நினைத்து இப்போது சில வரிகளை சொல்கிறேன். பஞ்சு பாதங்கள் பள்ளமேடு தாவ, பிஞ்சு கரங்கள் புத்தகம் தழுவ, வழிவரும் வஞ்சியர் விழி காண விரல் பிசைந்து காத்திருப்போர் பலர். அன்று மென்மைதனை தவறவிடும் பெண்மகளிர் கண்டு தன்மைதனை தவறவிட்டோர் பலர். செல்வியர் செவ்வாய்களில் செந்தமிழ் கோலமிட, செல்வன்கள் தேகமிகும் செம்புணலோட, புதிகால்கள் கூத்தாடும் குமரிகளின் காலடிகள் காண குனிமி நிற்போர் கூட்டத்தில் குரல்கள் குறுக்கிடும் குறுநகை பூத்திடும். சொந்தமற்ற மகளிரும் சொத்தென்று மனமுறைக்கும்
உரைப்பதும் ஊரறிய சிரிப்பதும் சிறப்பொன்றாயிருந்தது அன்று. படிப்பொன்று இருப்பதே அன்றே மறந்து சிரிப்பொன்று இருந்த காலம் அது. பெருமை மிகு பேராசிரியரின் அருமை என்றும் அறிந்திராத நிலை அன்று இருந்தது. பொறுமையுடன் கற்பித்தோர் பலர் மறுமை உலகை நுகர்ந்திட்டதால் பெருமைதனை உணர்கிறோம் இன்று. தருணங்கள் தவறி போயினும் மாணவ மலர்கள் ஒன்றினையும் இது போன்ற நன்னாட்களே கால பொன்னாட்களாம் என்று உணர்ந்து அதற்காக கூடி வந்துள்ள அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். குட் ஈவினிங் டு ஆல். என்னோட பேர் ராம சீதாபதி. 84-88 பேட்ச். நாங்கள் 81 இந்த காலேஜ் ஆரம்பித்தாங்க. 84 நாங்கள் வந்தப்போ தான் இந்த காலேஜ் 4 வருஷத்தோட ஒரு முழு பேட்சாக ஒர்க் பண்ணுறதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி பிரின்சிபல் மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த அலுமினி அசோசியேஷனுக்கு ஒரு ரூம் கட்டி கொடுத்தது 88 பேட்ச். ஏன்னா இப்போ எங்களுக்கு பிரின்சிபல் மேடத்து அவங்க எங்கள் பரீட்சயத்தில் உள்ள லெக்சரர்ஸ் எல்லாம் போயாச்சு. நாங்கள் வந்தால் உரிமையாக உட்கார்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் அது. அதை முழு எஃபர்ட்ஸ் போட்டு முடிச்சு கொடுத்தது வந்து வென்ஸ். நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சோம், பட் அதை ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு அரௌண்ட் 12 lakhs என்னமோ அப்போ கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அப்போ சொன்னது இதுதான், நாளைக்கு வர்றப்போ நம்மளை யாருன்னு ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பட் வி நீட் அ ஸ்பேஸ் டு சிட் அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம். அதுக்காக பண்ணது. அடுத்தது வந்து இந்த அசோசியேஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோடது. ஏன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 85 செட்லேருந்து இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட்டே ஒரு 2 பேட்ச் கிட்ட வந்தாச்சு. ஸோ யூ கேன் டேக் தேர் சர்வீஸ். யார் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க. மற்றபடி கொஞ்சம் கமிட்டிஸை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. யூ கேன் டேக் த சர்வீஸ் ஃப்ரம் தெம். ஏன்னா நான் வந்து பேசிக்காக நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் வித் MBA மார்க்கெட்டிங். நான் என்னோடய ஓன் பிஸ்னஸ், நான் L&Tயோட வெண்டர். ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்டபுள். என்கிட்டே கிட்டத்தட்ட 40-50 பேருக்கு மேலே வேலை பார்க்குறாங்க. ஸோ பட் நான் இந்த காலேஜில் படிக்கிறப்ப பயங்கர ப்ளே பாய் மாதிரி தான், ஜாலியாக சுற்றிட்டு தெரியுமா, ஒரு சீரியஸ்னஸ்ஸே இருக்காது. பார்க்குறவங்களே சொல்லுவாங்க ஜாலியாக சுற்றிட்டு தெரிஞ்சால் இன்றைக்கி தொழிலதிபராக இருக்கிறான் அப்படின்றது. வேலையெல்லாம் அவங்கவுங்களுடைய காட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங். என் பொண்ணு ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர், ஒரு நாள் வந்து என்கிட்ட கேட்டா, நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் சேலரி வருது டேடி, உங்களுக்கு சேலரி அப்படின்னு கேட்டேன். ஏன்னா நான் சேலரின்னு எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். அந்த கொஸ்டினுடைய ஸ்ட்ரைட் என்னென்னா, நீ வேலை பார்க்குறியா வெட்டி ஆஃபீஸரா, இதுதான். ஸோ அவளுக்கு ஒரு கன்வின்சிங் ஆன்சர் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்துட்டு ஒரே வார்த்தை சொன்னேன், நம்ம குடும்பத்தில் எல்லாருமே கை நீட்டி சம்பளம் வாங்குறவங்க, டேடி ஒருத்தன் தாண்டா சம்பளம் கொடுக்குறவன் அப்படிங்கிற தட் மொமெண்ட். அந்த ஒரு மொமெண்ட் எனக்கு கொடுத்தது இந்த காலேஜ். இங்கேருந்து வந்த பேசிக் என்னுடைய அன்னைக்கு இருந்த லெக்சரர்ஸ், அவங்களுடைய இது, ஈவன் நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் நான் அவங்க ரிட்டையர் ஆன பிறகு கூட தே ஆர் வித் மீ. உங்கள் பழைய பிரின்சிபல் நடராஜன் சார், அதுக்கு முன்னால் அவங்க நிறைய ஆட்கள் வந்து ஈவன் டுடே எவ்ரி ஒன் தே சென்ட் குட் மார்னிங் டு மீ. அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ் கூடயுமே கான்டாக்டில் இருக்கிறேன். அது மாதிரி இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து தொழிலுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். பிகாஸ் ஐ லாஸ்ட் சம் பிக் அமௌண்ட் இன் IT பிஸ்னஸில். ஒரு 2 பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி வித் ஜப்பான் கொலாபரேஷன் அப்படி இப்படின்னு ஆரம்பித்து ஐ லாஸ்ட் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட். பட் அந்த டைமில் நான் வந்து காலேஜ் ஹெல்ப்புக்கு கேட்டேன். இந்த சில அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி பண்ணலாம், 50,000 rupees ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் அந்த மாதிரி சொன்னோம். பட் அந்த டைமில் அந்த சப்போர்ட்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல. பட் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, மற்ற IITs தே ஒர்க் வித் த பிஸ்னஸ் கிளாஸ். இண்டஸ்ட்ரியும் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் US எல்லா இடத்துலையுமே பேரலாக ஒர்க் பண்ணோம். இப்போ அன்றைக்கி நீங்கள் எனக்கு ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸாக போயிருந்துச்சுன்னா நான் எவ்வளவோ பணம் இந்த காலேஜுக்கு கொடுத்துருப்பேன். இதுதான் USல நடக்கிறது. நம்ம இதில் பாம்பேயில் நான் இருந்தேன். பாம்பேயில்
somebody called me from the industry. They called, சார் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, இதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் எவ்வளோ தேவை இருக்குது, உங்களுடைய மெட்டீரியல்ஸ் எங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த இது வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, இந்த அலுமினி அசோசியேஷன் வித் ஏன்னா ரிட்டையர்ட் ஆகி இருக்கிறாங்க இல்லையா, லெட் தம் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு அஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இன்ஸ்டியூஷன் எவ்வளோ தூரம் இன்வால்வ் ஆகுறீங்களோ அப்போ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க வந்து பே பேக் பண்ண முடியும். சேலரிட் பீப்புள் தே கேன் நாட் ஹெல்ப் யூ, தே மே ஹெல்ப் யூ இன் அ மியர் அமௌண்ட், பட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து தே கேன் பாஸ் ஆன் த ப்ராஃபிட். இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து உங்களுக்கு பம்ப் பண்ண முடியும். இது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் நம்ம காலேஜில் நான் வந்து ஐ திங்க் 2010 அந்த டைமில் ஐ சஃபர்ட் சம்திங். ஸோ இது வந்து என்னுடைய அதான் சொல்லலை, யார் வேணாலும் படிக்கிறது ஒன்று, நம்ம வேலை கிடைக்கும், வேலை பிடிச்சா அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் பார்க்குறது வந்து என்னென்னா ஒரு 2-3 இயர்ஸ் கூட கண்டினியூ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு ஜாபில் டு கெட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கொஞ்சம் ஒரு பேஸ் வந்து ஒரு 3 to 5 இயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், தென் செகண்ட், அப்படி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல க்ரோத் இருக்கும். நான் என்னுடைய லைஃப்பில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு 3 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன், MBA முடிச்சுட்டு 5 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன், அவ்வளோதான். டுடே ஐ எம் அரௌண்ட் 59-60 இயர்ஸ் போகுது. அதுக்கப்புறம் நான் என்றைக்கு இருந்தாலும் முதலாளி தான். ஸோ இது வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு நான் எல்லாருமே சொல்லுவேன், ட்ரை டு இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அது இதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். அவர் சொன்ன மாதிரி சீஃப் கெஸ்ட் சொன்ன மாதிரி எனி ஹெல்ப் நீடட் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி, ஃப்ராங்க் அதுக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அலுமினி அசோசியேஷனை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் கிவ் அண்ட் டேக் ஒன்லி. வென் யூ ஹெல்ப் அஸ் வி கிவ் பேக் டு த இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Good evening, madam. I'm Charles Darwin from 1996 batch, ma'am. Okay. Just 2-3 words I want to say. Actually, first of all, I want to thank Muthamil madam. Actually, before our batch enter into the college, madam was one of the founder member for that alumni association, and she has a long association with our alumni association. Almost 35 years. So on behalf of our batch, 1996 batch, so I thank Muthamil madam. Please convey our thanks to madam. And second, I want to congratulate a new member, not new member, already they are a member of our alumni, means office bearer of our alumni association, Sivasangri madam and Nanasundari madam. And congratulations for your new posting, new responsibilities. And again, thanks to the principal madam for releasing our alumni magazine 1996, and thanks to Tulasimani madam also for giving the introduction. இப்போ இந்த கரண்ட் இப்போ நடக்கிற மீட்டிங் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து முன்னாடிலாம் வந்து சின்ன ஹாலில் நடத்துவோம், இப்போ ஆடிட்டோரியம் வச்சு நடத்துகிறோம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நிறைய ஜூனியர்ஸ் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறது பார்க்கறதுக்கே. ஆக்சுவலாக நான் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சேன். நான் என்னால் வர முடியலை, ஆஃபீஸ் ஒர்க் அதிகமாக இருந்தனால வர முடியலை. அவங்க அந்த ஜூனியர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இன்னைக்கு இந்த இடம் இல்லை அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் நான். அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் டு த ஜூனியர்ஸ், அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை சீனியர்ஸ் அண்ட் மை பேட்ச்மேட்ஸ் இஃப் எனிபடி இஸ் தேர். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங் ஒன் அண்ட் ஆல் பிரசன்ட் ஹியர். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் காசிராஜன், 99 பேட்ச். எனக்கு ஃபுல் மோட்டிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் தான். டாக்டர் சுபத்ரா மேடம், இந்திரா கட்சி மேடம், அதுக்கப்புறம் லதா மேடம் தான் ஃபுல் இன்ஸ்பிரேஷன். நான் படிக்கும்போது ஆக்சுவலாக நான் கடைசி பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட், பட் மேடம்
எல்லாரோட என்கரேஜ்மெண்ட்னால ஓரளவுக்கு நல்லா படித்து வந்திருக்கேன். இப்போது மாசா யூனிவர்சிட்டி மலேசியாவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபார் தி பாஸ்ட் 10 years ஆஸ் எ சீனியர் லெக்சரர். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே திருநெல்வேலியில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். உங்கள் எல்லாரையும் சந்தித்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இப்போ சொன்னாங்க ஆண்டர்ப்ரனராக இருக்கிறது ரொம்ப 50 பேருக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்ருக்கோம், அந்த மாதிரி நம்ம அடுத்த செட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறது உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறேன். வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Good evening, everyone. So I am Krishnanand from 2011 electrical batch. So okay, from 2011 electrical batch. So we had a lot of very good professors like GS ma'am and Lada ma'am and Shubha ma'am and so many people. So from all of them, I learned one thing, like we need to make things simple and say things simple. When it is microprocessor, you have to write a loop to slow down the process. When it is power electronics or power electronics, it's all switches, whether it is transistor, diode or anything, you have to consider it as switches. So those basics, we have to simplify things that I understood. And it's been 14.5 years into the IT industry. I worked for TCS, Infosys, and now into Hexaver. And building connections is very important, I think, and encouraging our friends. From my batch, we got placed around 38 members into IT field. I was one of the placement representative. And my task was, I was not very good in teaching or like that, but I took the role of encouraging people. Like I used to go to hostel, talk to everyone at 12 o'clock. That time, they speak from their heart. So I connect with them and we solve problems and everyone, they tried it full. And my batch, everyone are across the globe, they are working. And one more incident, like while working in TCS, there was one person who was trying very hard to get a government job. And I told her, just keep trying, you will do it. And she cleared a group 1 and became a DSP group 1 officer. So a little encouragement and saying things simpler can make miles. And we can make a lot of milestone. So thank you, everyone. Thank you. Thank you to all our alumni for making this interaction memorable. Gratitude is the most graceful way of acknowledging every contribution that has made an occasion successful. As we approach the conclusion of today's celebration, we invite Dr. M. Sundari ma'am, Treasurer of Alumni Association, to deliver the oath of thanks. Let's welcome her with a round of applause. Good evening to one and all present here. As we come to the conclusion of Alumni Day 2026, it's my privilege and honor to propose the vote of thanks. First and foremost, I express our heartfelt gratitude to our respected principal, Dr. P. Lata ma'am. Her constant encouragement, guidance and wholehearted support have been instrumental in strengthening the activities of our Alumni Association.
Her continuous efforts to build a strong bond between the college and its alumni are truly commendable. Madam, your inspiring presence and thoughts have added great significance to this occasion. Thank you, ma'am. A sincere and special thanks to our esteemed chief guest, Engineer R. Nirmal Kumar, Senior Vice President, First Solution Limited, Chennai. Sir, despite your busy professional commitments, you have graciously spared your valuable time to be with us today. Your distinguished professional journey, valuable insights and encouraging words have made this Alumni Day truly meaningful and memorable. We are deeply grateful for your presence and support. Actually, while mentioning about Nirmal Kumar sir, whenever I ask him support for scholarship, immediately he will send a message. I'll send checks. No other question. Actually, the support of 92 batch through Nirmal Kumar sir is really great. And I also place on record our sincere gratitude to our esteemed President, Engineer K. Subbaya. Though he could not be physically present with us this evening due to health reasons, his leadership, guidance, and continued support have always been a great strength to the association. Really, though Subbaya sir is not able to come to college, he is always in touch with us and guiding us to proceed the association in a correct way. And I extend my sincere gratitude to our esteemed secretary, Dr. s.muthamil ma'am. Though she could not join us this evening due to personal reasons, her guidance, encouragement, and valuable support have always contributed significantly to the activities of the association. My sincere thanks to Engineer Roland J. Enoch, founder and CEO, Rishan Communications, for his gracious welcome and for setting the tone for this wonderful gathering. Thank you, sir. Then I thank the heads of departments, faculty members, non-teaching and supporting staff, office bearers, executive committee members, organizing team, and volunteers for their dedicated and coordinated efforts in making this program successful. I also convey my sincere thanks to all our final year students for being a part of this Alumni Day celebration. We look forward to welcome you back in the years to come, not as students, but as proud alumni of this institution, continuing this bond through your presence, participation, and support. A very special word of appreciation to Dr. E. Sivashankari, Associate Professor CSC and our EC member, for her tireless efforts in organizing this event. I always admire Dr. Sivashankari for her for her perfection and patience in handling each and everything. Micro level perfection she will be always having. I admire her really. And I also extend my sincere thanks to Ms. Chitra and Mr. Balamurugan for their dedicated support and valuable contributions throughout the planning and coordination of this event. Their sincere efforts behind the scenes played an important role in making this function a grand success. Without their support, it is very difficult to run the association, not even a single day. And most importantly, I extend my heartfelt thanks to our beloved alumni and members of the association for being with us today. Your continued connection, involvement, and contribution are the true strength of our alumni association. As we conclude this evening, let us carry forward the friendship renewed, memories cherished, and ideas exchanged. May our association continue to grow as a vibrant and purposeful community. Once again, I extend my heartfelt gratitude to one and all for your gracious presence, valuable time, and continued support. Thank you. Thank you, Dr. M. Sundari ma'am, for those heartfelt words of gratitude. Some occasions come to an end, but the memories they create remain with us for a lifetime. As we conclude this memorable celebration, let us unite in pride and respect for our nation. May I request everyone to kindly rise for national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Please be seated. With this, we conclude the Alumni Day 2026 celebration. May the memories we have created today continue to strengthen the bond between our alumni and their alma mater. Thank you. We request the alumni members to move to the dais for a group photo. We request the alumni members to join us at the dais to take the photographs, along with the winners. We request the winners to join us on the dais.